ਅੱਜ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2004 'ਚ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਰਮੋਨੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਣ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨਾ ਕਾਲੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿਕਨਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਚੇਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਕੁਛ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਾਟਸ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਲੋਟ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕभी transplant, I never thought about that I would need a transplant. I used to laugh about it. What is this? Because I didn't know, I was very ignorant about the transplant. Then when I needed it, I was, and then there was one available. I was very, very happy that that there is an option available for people to live longer and contribute to society. So I'm very thankful to the medical community. Very fortunate to be living in Canada and in Edmonton. I want to say the University of Alberta Hospital has helped a lot, and I'm very, very, very fortunate. And then there's people out there that are willing to sign the organ donor card and donate their organs. ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫੈਟੀ ਫੂਡਸ, ਨੋ ਐਲਕੋਹਲ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਾਹਰ staying out in the sun. I have to be careful of that. And just regular hygiene, washing my hands, and just normal things that everybody does. ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੈਕੋਲੇਮਸ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਪਿਲ, 1 milligram twice a day. And it's not much. It becomes part of life, and there's something you have to do it for the rest of your life. You have to take it every day. It's very important. ਤੇ ਜੇ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? It's not recommended. I heard about a soccer player in England who got a transplant, a liver transplant, and then he went back to his old ways. And unfortunately, then he needed a second transplant. And those days, because he was very popular or whatever reason, he was able to receive a second transplant. But when the third time came, he was unable to get it. I don't recommend alcohol. I think you have to be thankful that you have an opportunity to live
you should be living the way it's meant to be, and give up some of the vices that you have, one being alcohol. There's other things you can do to be happy and be enjoyable. Yeah. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ right away, I discussed this with my wife and we were both on the same page. It's very important to have support of your loved ones and your family. So transplant November, few months later, we talked to a few people in Edmonton who could help me out. Very, very thankful of people like Ravinder Sandhu, Anji, or Ranjit Anju, or Chandar Mittal, and very other people and many other people in the community helped me organize the first event, a fundraiser under the name of A Show for Hope. So we did about 3 events like that. And then we took some time off. It becomes very strenuous where you have to work hard at it. Did another one just a few years ago with a well-known sitar player from India we brought. And over these years, we collected around $60,000 that we gave to the University of Alberta Hospital Foundation. In the interim, I've been involved with a group called Good Hearts Foundation, and we help out people who are in need of transplants. And we give them meal cards, gas cards. We provide very discounted accommodation near the university. So as you know, with transplants, our hospital services Western Canada, part of Northern States, and the Northwest Territories. So people come. It's a very expensive proposition for the people that, the family members that come to see them. Beside being involved with Good Hearts Foundation, which has been around 11, 12 years, I go up to Sexsmith. It's a community near Grand Prairie. So I've been going there for the last 8 years and supporting a family up there that does a regular annual fundraiser. Beside that, if I get an opportunity, I go talk to nurses at the University of Hospital. If there's any other chances that people invite me for, as you know, sometime back, the Senior Society of Millwoods invited me to talk. Any opportunity, anybody asks me, I'm happy to help out. And Bhai Sahib, I have to be thankful to the unknown donor, the family, who were unselfish. And I'm very, very thankful that I have to do something. I just don't want to receive it and be happy and forget about the community. ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ? Probably not. I'm not too sure. But as I know, in the last few years, Times of India on a regular basis promote organ and tissue donation. So I'm glad this program exists now in India. As when I was back there, I don't think many people would have heard about it, and I don't know what the option. I don't want to be negative about it. I want to be positive that I'm glad these kind of things are being discussed in the public, and there are media personalities like you and others in Edmonton. That's the other thing I want to mention, if I may, Paisab, is our community media, newspaper, print, radio have been very, very instrumental in promoting the cause in Edmonton, and I want to thank you very, very much for that. ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ organ and tissue donation ਹੈ, it helps a lot of people. It's an unselfish act. I know some people talk about religion, but I think our religion teaches about seva and service to the community. And I think if everyone was to sign their organ card, you can do it many ways in Alberta here. For example, you can go online
at the Alberta Health Services website, or you can also go to the Alberta Motor Association or wherever, any registry that you renew your driver's license. That's another way of doing it. So I highly recommend and plead or suggest to our friends everywhere that are watching Harmony TV today that please talk with your family, talk with your physicians if you have any questions, and please go ahead and sign the organ and tissue donation card. And I want to say that I proudly wear this pin. If you ever see anyone wearing this green pin, it is meant for organ and tissue donation. And I thank you very, very much for listening and watching today. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब और रब रखा. Thank you, Bhai Sahab, for coming, and I appreciate for sharing this message and letting everybody else know that's very, very important. Thank you very, very much.